Namaskar Bandhukal, welcome back. Today we will discuss some exam related one word substitutions. So let's start. First one, my grandmother helps us in all the problems. She has a remedy for all the diseases. আমি underline word কিটাত আমি focus কৰিব লাগিব remedy for all the diseases. Now what does remedy mean? Remedy মানে কি কৈছে যিমান কিটা disease আছে বা বেমাৰ আছে তাৰ কাৰণে grandmother ওচৰত এটা remedy আছে. Remedy means a solution বা remedy মানে এটা এনেকুৱা মোৰ ওচৰত দৰব আছে যোনটো গোটেই কিটা disease cure কৰিব পাৰে বা ভাল কৰিব পাৰে গোটেই কিটা বেমাৰ ভাল কৰিব পাৰে. So আমাৰ ওচৰত options আছে panacea, service, heretic and fanatic. Service to ketia hobo nore service mane kakbak serve kora. So this cannot be the option. So these three words you have to choose among these three words. So let's start from the bottom. Fanatic. Fanatic kor pra hoise fan or pra fan. Fan মানে এটো ফ্যান কৈছে জুনে যেনেকে ফিল্ম ষ্টাৰৰ ফ্যান বা স্পৰ্টছৰ কোনোবা সেলিব্ৰিটিৰ ফ্যান তো হেইটো ফ্যানৰ কথা কৈছে. So if you are a fan of somebody, that means you admire that person or you take inspiration from that person. So fanatic is a extreme form of a fan. মানে মই যদি কারবার ফ্যান হয় মই যদি এক্সট্রিম ফর্মুলা গুছি যাও মানে এক্সট্রিম মানে কি যদি বেলেগ কাৰো কথা নুশুনো আৰু মানে blindly follow কৰো কারবাক. If you are blindly following somebody, then it becomes fanatic. So fanatic cannot be the answer because here we are talking about a cure for all the diseases. তাৰপিছত আছে heretic. Heretic is any person who goes against a principle or goes against a religion or goes against the rules of a particular community, religion or anything. মানে যদি কোনোবাই যদি চাৰ্চৰ এগেইনষ্টত গৈছে সো সেই মানুহটোক আমি হেৰেটিক বুলি ক'ব পাৰো বা কোনোবাই যদি নিজৰ অৰ্গানাইজেচন সাপোজ মোৰ এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টি আছে মই যদি পাৰ্টিৰ এগেইনষ্টত যাওঁ হেতুকো মই হেৰেটিক বুলি ক'ব পাৰো. সো হেৰেটিক means any person who goes against the principles of a group or against religion. So that person is called as heretic. Now only option left, so heretic cannot be the answer. Only option left here is panacea. So panacea means in short cure all. Cure all means it can cure everything. It is a common solution for all the diseases. So panacea is used in literal terms as well as non-literal terms. Literally we use koru and non-literal meaning also we use. Non-literal means the metaphorical meaning or the figurative meaning. Metaphorical or figurative. মানে literal meaning মানে কৈছে dictionary meaning to বা exact meaning, and non-literal or figurative or metaphorical meaning means it is just a way of symbolizing something. So panacea means remedy for all the diseases, means it is such kind of medicine which cures all diseases. So in non-literal sense it is used as a solution which meets all the problems, means which solves all the problems. So that is called as panacea. Next, vivacious and enthusiastic. Vivacious and enthusiastic means what? Vivacious means something which is lively, energetic, enthusiastic. So that person is called as vivacious. So vivacious and enthusiastic means somebody who is full of life, who is energetic. So that person can be called as vivacious or enthusiastic person. Now, what is effervescent? Effervescent means something which gives bubbles. Bubble যেনেকৈ আমি কিছুমান টেবলেটত পানী ঢালিলে বাবল ওলায় বা কিছুমান বস্তুত কিছুমান কেমিকেলত এনেকৈ বাবল ওলায়. So effervescent means something which gives bubbles, and this meaning it is used in figurative terms. মানে vivacious মানে আমি ক'ব পাৰো এটা
suppose somebody, suppose Seema is a vivacious young girl. Tamane ki koise? She is a very energetic young girl. Aru tate ami eta word use koru bubbly ba chulbuli, Hindi chulbuli koy ba bubbly boli koy. Bubbly means bubbles, giving bubbles. So bubbly means somebody who is full of energy. So the correct option here is effervescent. Effervescent means something which gives bubbles. So bubbles is used in figurative term or non-literal meaning. So that is why it is vivacious and enthusiastic. Brazen means bold. Bold means recklessly bold or shamelessly bold. Shamelessly bold or recklessly bold. Recklessly bold. Last naikya. Last naikya boli ko paro ami brazen. Last naikya. Introverted mane ami janu. Introverted means somebody who is very silent, who doesn't speak much, and who is quite reserved and taciturn, reticent. So that person is called as introvert, and he has that introverted quality. So introvert means somebody who is quite. Vivacious means somebody who is very cheerful, who is bubbly. So this is the opposite of vivacious and enthusiasm. This is also not the answer. Rowdy. Rowdy means somebody who is noisy, or you can say rowdy means rowdy rathor. So rowdy cannot be the answer. Rowdy is somebody who is noisy and unruly, who doesn't follow rules. A tapori type of manu. Next, his parents didn't allow him to enroll in the arts college because he is a dabbler in arts, science or literature. So what is dabbler? Dabbler is somebody who is an amateur. Mane eta anari notun ke kiba eta start korise. Aji mur pilot hobo mon goise, moi eta course moi enroll kori goisu. Kali mur army hobole mon goise. Purohi mur belek kiba eta hobole painter hobole mon goise. Teneke mane jun manhe just dabble kori thake. Dabble mane olop seriously nokore kambur. Just for fun, different মানে আর্টসত ইনভলভ হ'ব, সায়েন্সত ইনভলভ হ'ব, লিটাৰেচাৰত ইনভলভ হ'ব, বাট হি ইজ নট চিৰিয়াছ। তো তেনেকুৱা নন চিৰিয়াছ কাইণ্ড অফ গাই ইজ নন এজ ডেবলাৰ, এণ্ড দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন হিয়াৰ ইজ ডিলেটেণ্ট। ডিলেটেণ্ট মিনছ ডেবলাৰ। ডিলেটেণ্ট মানে ডেবলাৰ হয়, মানে কোনোবাই এটা এমেচিয়ৰ আৰু যোনে চিৰিয়াছলি নলয়, সি চব কৰিব, আৰ্টছ কৰিব, ছায়েন্স কৰিব, লিটাৰেচাৰ হ'ব, পাইলট হ'ব, আৰ্মি হ'ব, পুলিচ হ'ব, IAS অফিচাৰ হ'ব, চব হ'ব। চ' ডেট কাইণ্ড অফ পাৰ্চন ইজ কল্ড এজ ডেবলাৰ। Now, what is connoisseur? Connoisseur is also another important word. Connoisseur means an expert in any field. Mane eta expert manhok ami ko connoisseur of arts ba connoisseur of food, connoisseur of music. So hebur manhok ami connoisseur boli kom. An expert in any field. Taciturn means we already discussed. Taciturn means somebody who is an introvert, silent, reserved, reticent, shy kind of person. So that is known as taciturn. Ignoramus mane somebody who is ignorant, who doesn't have knowledge, or you can say ignoramus means somebody who is a fool also, but who is stupid also. Somebody who doesn't have any knowledge, or somebody who is ignorant of everything. Okora type or idiot type or man. Next, despite recent superficial moves towards political reconciliation, Libya remains in the grip of a blood-stained, corrupt military, exclusive circle of people with a common purpose. Our focus is exclusive circle of people with a common purpose. It is our focus. Yat kintu jodi amar etu focus moi eta word etu important word hoy superficial. Superficial mane upora upori ke kora, means only just on the surface, something on the surface. Mane moi jodi কিবা এটা কাম কৰিছোঁ, মই পাল মাৰি পেলাই কৰিছোঁ, পাল মাৰি মানে ওপৰা ওপৰকৈ কৰিছোঁ, তো সেইটোকে আমি ছুপাৰফিচিয়েল বুলি কওঁ। ইয়াত আছে আহিল এক্সক্লুচিভ চাৰ্কেল অফ পিপল উইথ এ কমন পাৰ্পাছ। চ' আমি জানো হিন্দী ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যেনেকৈ খান আছে, কাপুৰ আছে, তাহাঁতৰ এটা চাৰ্কেল আছে, তাহাঁতে বাহিৰা মানুহক ইজিলি সোমাব নিদিয়ে, যোনটো আমি নেপটিজম, নিজৰ বাচ্চাবোৰক তাহাঁতে চান্স দিব, কিন্তু বাহিৰা আউটচাইডাৰক সোমাব নিদিয়ে। চ' ডেট কাইণ্ড অফ গ্ৰুপ or that kind of close circle, that is called as clique. That is called as clique. মানে আমি ক'ব পাৰোঁ এটা যদি আমি ইনফৰ্মেল লেংগুৱেজত আমি ক'ব যাওঁ, আমি ক'ব পাৰোঁ এটা গেং বুলি, গেং টাইপৰ, মানে তাহাঁতে বাহিৰা মানুহ সোমাব নিদিয়ে ইজিলি। চ' that is called as exclusive circle of people with a common purpose. So the answer is clique.
Oblique what it means? Oblique means something which is indirect. Oblique মানে আমি সিম্বলটো জানো oblique সিম্বলটো এনেকুৱা হয় এনেকুৱাটো আমি oblique সিম্বল লিখো এটা slanting height মানে slant টাইপৰ অলপ বেকা টাইপৰ এটুকু oblique বুলি কয় কিন্তু figurative speech মানে non literal meaning of oblique means something indirect বস্তুটোকে আমি oblique বুলি কওঁ pic মানে হল এটা দুটা মিনিং আছে মানে কিউৰিওসিটি বা এটা মানে জিজ্ঞাসা মানে জগোৱা হেতুকো আমি ক'ব পাৰো something which raises your curiosity বা আৰু এটা মিনিং আছে সেই মিনিংটো হল to irritate or annoy মানে কাকবাক আমনি কৰি থকাটো হেতুকে কয় পিক বা কিবা বস্তু এটাৰ প্ৰতি এটা উৎসুকতা জগোৱা বা কিউৰিওসিটি জগোৱা হেতুকে আমি পিক বুলি কওঁ এন্টিক মানে হল এন্টিক মানে কিছুমান বস্তু বহুত পুৰণা বস্তু মানে বহুত পুৰণা বস্তু আমি এন্টিক বুলি কওঁ মানে এন্টিক কিছুমান অবজেক্ট থাকে হেবোৰ আমি কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰো হেতু গভৰ্নমেন্টৰ ৰুলছ মতে আমি হেবোৰ বস্তু সেল কৰিব নোৱাৰো বা হেতু এটা হিষ্ট্ৰীৰ এটা পাৰ্ট হৈ যায় হেতুকে আমি এন্টিক বুলি কওঁ ভেৰি ওল্ড সামথিং হুইচ ইজ ভেৰি ওল্ড ইজ কল্ড এজ এন্টিক আৰু গভৰ্নমেন্টৰ ৰুল মতে 100 ইয়াৰ্ছৰ যদি কিবা এটা বস্তু থাকে 100 100 ইয়াৰ্ছ ওল্ড দ্যাট ইজ কল্ড এজ এন্টিক যদি কিবা লিখি ম্যানুস্ক্ৰিপ্ট থাকে হেবোৰ 75 ইয়াৰ্ছ হয় আৰু নৰমালি 100 ইয়াৰ্ছ এণ্ড above is considered as antique by the government of India. Next ahile amar fear of snakes. Fear of snakes. Yet phobia boli ase. Phobia means what is phobia? Phobia means fear but not the normal fear. Phobia means irrational fear, abnormal fear or extreme fear. That is called as phobia. So the extreme fear of snakes is called as Ophidiophobia. Office বুলি এটা word আছে OPHIS বা ophidios এই wordটো এটা Greek word হয় তাৰ পৰা লোৱা হৈছে so ophidio means snake phobia means extreme fear so that irrational fear of snakes is called as ophidiophobia বাকিবোৰ কি হয় claustrophobia means fear of closed spaces মানে সৰু জায়গা এটা বন্ধ ৰুম এটাৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই ভয় খায় হেতুক আমি কম claustrophobia fear of closed spaces Synonyms of phobia, it is a fear of relatives. মানে আমাৰ সম্বন্ধীয় মানুহৰ পৰা ভয় খাই বা সোশ্যাল গ্যাদাৰিংৰ পৰা ভয় খাই পলোৱা তো হেতুকে আমি কওঁ synonyms of phobia. And what is xenophobia? Xenophobia is the fear of strangers. অচিনাকি মানুহৰ পৰা ভয় খোৱা হেতুকে আমি কওঁ xenophobia. Number 6, feeling of being in a place before having already experienced the present situation যদি মই আজি কিবা এটা বস্তু দেখা পাইছো আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে ও এটো মই আগত দেখা পাইছিলো দেখোন I have seen it before but I had that feeling earlier also so I have a feeling of deja vu so this is the meaning of deja vu that is feeling of being in a place before having already experienced the present situation মই ফার্স্ট টাইমৰ কাৰণে এটা সিচুৱেচনত মই আহি গৈছো কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে নাই মই ইয়াত আগতেও মই আহিছো বা ইয়াত আগতেও মোৰ এনেকুৱা সেন্স আহিছে মই এটো দেখা যেন লাগিছে so that is the feeling of deja vu now what is illusion মানে যেনেকৈ আমাৰ মেজিশিয়ান বুৰে বা আমি ডেজাৰ্টত আমি মিৰাজ দেখা পাওঁ পানী থাকা নিচিনা দেখা পাওঁ বা গৰম দিনত হাইৱে বোৰত আমি দেখা পাওঁ যোনটো আলকাটৰাৰ পৰা বনোৱা ৰাস্তা থাকে মানে তাৰ কলেদি বনোৱা ৰাস্তা থাকে তাতে আমি দেখা পাওঁ অলপ পানী নিচিনা ফিল হয় বহুত গৰমত হয় so that is also an illusion so illusion means something which is not real actually so that is an illusion and delusion are synonyms it is quite close but there is a slight difference অলপ difference আছে illusion মানে মই কৈছো যোনটো মেজিশিয়ান বুৰে ট্ৰিক দেখায় তো জাদুগৰে ট্ৰিক দেখায় হেবোৰ এটা illusionৰ এক্সাম্পল হয় আৰু delusion মানে কি delusion মানে মই যদি নিজকে মই ভাবো I am the most handsome person in the world but I am the most powerful person in the world and if Donald Trump thinks that he is the most powerful person in the world তো হেনেকুৱা কিবা এটা টাইপৰ যোনটো ফ্যাকচুয়ালি মানে ৰিয়েল নহয় সো তেনেকুৱা বস্তুটো আমি delusion বুলি কওঁ delusion মানে মই নিজকে মই ভাবি লৈছো বা এনেকুৱা এটা মই মাইন্ডত মই ভাবি লৈছো যে মই I am the
best, I am the best in any field. So that is a kind of delusion. Very similar, illusion and delusion, both are synonyms. So spirituality mane something related to spiritual or something not related to the body. Mane ami nijor spirit ba atma ba henuka soul or logot connect koribo bisara ba something which is beyond normal, beyond the normal reach of people. So that is called as spirituality. Spiritual guru bur thake june dunia bhoror bhagovanor ba divine power or gyan diye. So that they are talking about spirituality. Next, an open space, usually rectangular shape and enclosed in a building. Ki hobo pare yate rectangular mane enaka box shape or rectangular shape or kotha koise, rectangular shape. Quintessential nohoy, quintessential, but quintessential is a very very important word. Quintessential means something which is the perfect example of something, ideal example or perfect example. Ami kobo paru yar eta close synonym ase archetypal mane something which is the best example of something. That is the quintessential quality of a modern man ba modern person. So teneko ami sentence bana paru quintessential mane something which is very essential. That means it is the best form of something or best example of something. Yar aru eta word ami kobo paru epitome. Mane kiba eta bostur perfect example aru. So this guy is the quintessential male hero ba henuka type of bostu, quintessential character mane ekdam typical character ba eta best example aru, best example of something, it is called as quintessential. So next is quadruped mane ki quadra mane a quadrilateral jeneke ase quadrilateral means a figure with four sides. Quadra mane ami sarita bostur kotha bujao, sarita. So quadra means four, pad mane hol pedal mane hol bhori kotha koise, aru sari sokia ba sarita bhori thaka ami bostuke quadruped buli ko. Quadruped mane ami kobo paru cat is a quadruped ba dog is a quadruped, cows are quadruped, amar sarita bhori ase hetuke ami ko quadruped. Quadrangle means quadra means again four, so angle quadrangle, four angles, there are four angles. So rectangular also has four angles, that's why open space usually rectangular and enclosed in a building is known as quadrangle. Aru beleg amar option nai. Quinton mane hetu koise amar eta cricket player asile Quinton de Kock. So Quinton eta naam hoy, but Quinton mane quint mane boli jodi ami ko quint is related to something five sides, pasta bostu, 5 sides ba 5 things jikun hobo pare. So at pasta side or kotha koise, a rectangular side or kotha koise, so this cannot be the answer. This is also not the answer. So quadrangle is the correct answer here. Number 8, a person who is unsure about God's existence. Ignorant mane ami janu, ignorant mane june eku na jane, opera ba idiot kind of person. So ignorant cannot be the answer. Then theist and atheist. Theist is a person who believes in God, june bhagwanok biswas kore, tahatok ami theist buli ko. So this cannot be the answer. Atheist is a person who does not believe in God, means opposite of theist is atheist. This is also not the answer. Atheist mane june bhagwanok biswas nokore. And agnostic is a person who neither denies nor accepts the existence of God. He expressly nokoyo je bhagwan ase ba bhagwan nai, hetu nokoy. He is just like sitting on the fence. Mane he neutral or ase. Hobo pare no hobo pare, moi dekha nai karone no hobo pare ba moi dekha nai karone hobo pare, moi najanibo paru. So that kind of person who is at a neutral ground, so that kind of person is known as agnostic. June bhagwan ase buliu nokoy nai buliu nokoy, tak ami kom agnostic.